Now in first part we discuss these 4 points: compound angle formula, that is sin A plus B, sin A minus B, cos A plus B, cos A minus B. In double angle formula, sin 2 theta, cos 2 theta, tan 2 theta. In triple angle formula, sin 3 theta, cos 3 theta, tan 3 theta. And factorization formula, that is sin C plus sin D, sin C minus sin D, cos C plus cos D, cos C minus cos D. Now we see next topic, periodicity of trigonometric function. जर तुम्ही फर्स्ट पार्ट केला नसेल तर आधी तो फर्स्ट पार्ट पाहून घ्या, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला हे जे फॉर्म्युले आहेत ते कसे लक्षात ठेवायचे हे त्यामध्ये मी सांगितलेलं आहे. आणि जर अजूनही चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला आधी सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला याच्या पुढचे कन्सेप्ट लक्षात येतील. नाउ व्हेन वी से द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पिरियोडिक, a function is said to be periodic if its value repeat after every fixed interval, and this fixed interval is called period of the function. For example, we know the value of sin 0. Sin 0 is 0. We know the value of sin pi. Sin pi is again 0. Now if we see, if we rotate anti-clockwise, then the angle measured is positive. If we rotate clockwise, then the angle measured is negative. Means while marking anti-clockwise, if we measure the angle anti-clockwise, then we have to take the angle plus. If we measure the angle clockwise, then we have to take it minus. Now see, sin 0 is 0, that means if we consider on x-axis, then the angle is 0. Now see, if point on positive x-axis, the angle is 0. When point on positive y-axis, then angle is 90 degree. When the point on negative y-axis, negative x-axis, then the angle is pi. So here angle is 0, here angle is pi, which we also called in degree form 180 degree. This is radian form, this is degree form. Now when we complete this one round, then instead of 0 we measure the angle 360 degree. So when sin is 0, we get the value 0. When angle is pi, then sin pi is 0. When angle is 2 pi, we get the value 0. That means we get the value 0 at angle 0, we get the value 0 at angle pi, we get the value 0 at angle 2 pi. So this is called the periodic function. Now in class 10, you studied these 12 formulas. But you by heart these formulas, म्हणजे तुम्ही हे जे फॉर्म्युले आहेत हे तुम्ही फॉर्म्युले फक्त पाठ केले होते. या ठिकाणी तुमचं बऱ्याच वेळेला साईनचं कन्फ्युजन होते. फॉर एक्झाम्पल sin 90 प्लस थिटा इक्वल्स टू प्लस कॉस थिटा, कॉस 90 प्लस थिटा इक्वल्स टू मायनस साइन थिटा, आणि या ठिकाणी पहा कॉस 90 मायनस थिटा इक्वल्स टू प्लस साइन थिटा. सो टुडे वी सी द ट्रिक्स हाउ टू write these formulas. There are total 48 formulas. From this diagram, how to construct this diagram? First I tell about its sign first, then how to write these formulas, how to write 48 formulas, that we see one by one. So first you have to prepare this diagram. For that, so first I construct this diagram, and then we see how to prepare that formula, that 48 formulas. Now first we discuss about angles. This is positive x-axis, so angle is 0. This is positive y-axis, so angle is 90 degree. This is negative x-axis, so angle is 180 degree.
This is negative y-axis, so angle is 270. After completing one round, instead of 0, we write 360. Now, if you have to write in radian form, that is in the form of pi. So we write here instead of 0, instead of 360, that is 2 pi. So this is radian form, this is degree form. Here also instead of 90, we can write pi by 2. Here 80, which we write pi. Here 270, that is 3 pi by 2. Pi by 2 means 19. 19 3s are 270. So we write here 270 degree in radian form as 3 pi by 2. Here 360, that is 2 pi. Now we have to remember one word, that is add sugar to coffee. In last lecture, that is in first part, we make pairs for this sin, cos, tan, cot, sec, cosec. मी तुम्हाला मागच्या पार्टमध्ये हा जो सिक्वेन्स आहे हा ॲज इट इज लक्षात ठेवायला सांगितला होता आणि त्यानुसार आपण त्याच्या पेअर फॉर्म केल्या होत्या. पेअर कशा फॉर्म केल्या होत्या? साइनची पेअर कोसेक सोबत, कॉसची पेअर सेक सोबत आणि टॅनची पेअर कॉट सोबत. मी या ठिकाणी दोन वर्ड यूज करणार, पेअर आणि अपोजिट. ज्यावेळेला पेअर म्हटलेलं असेल, मी हे जे मार्किंग केलेलं आहे हे तुम्ही कन्सिडर करायचं, आणि ज्यावेळेला अपोजिट म्हटलेलं असेल त्यावेळेला तुम्हाला काय करायचं आहे, लक्ष द्या इकडे. ज्यावेळेला अपोजिट म्हटलं असेल त्यावेळेला साईनच्या अपोजिट कॉस आणि कॉसच्या अपोजिट साईन. मी जे वर्ड यूज करत आहे ते महत्त्वाचे आहे. ते जर तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवले, तुम्हाला हे 48 फॉर्म्युलेज एकदा प्रॅक्टिस झाली की डोळ्यासमोर डायग्राम जरी आणली तरी तुम्हाला ते फॉर्म्युले व्यवस्थित करता येतील. त्यानंतर या ठिकाणी पेअर आणि अपोजिट सेम आहेत. टॅनच्या अपोजिट कॉट, कॉटच्या अपोजिट टॅन. इथे सेक, सेकच्या अपोजिट कोसेक, कोसेकच्या अपोजिट सेक. पेअर वेगळा पार्ट, अपोजिट हा वेगळा पार्ट. सो हियर इन फर्स्ट क्वाड्रंट all the ratios, that is all, that means sin, cos, tan, cot, sec, cosec. म्हणजे या फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये तुम्ही कोणत्याही फॉर्म्युलेची व्हॅल्यू काढा, ती येणारी व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल. मी वर्ड यूज करता येणारी व्हॅल्यू म्हणजे कॅल्क्युलेट केलेली व्हॅल्यू. जसं तुम्ही 10व्या वर्गामध्ये हे फॉर्म्युले पाहिलेत, sin 90 मायनस थिटा इक्वल्स टू प्लस कॉस थिटा, cos 90 मायनस थिटा इक्वल्स टू sin थिटा, tan 90 मायनस थिटा इक्वल्स टू प्लस कॉट थिटा, cot 90 मायनस थिटा इक्वल्स टू tan थिटा, sec 90 मायनस थिटा इक्वल्स टू प्लस कोसेक थिटा, कोसेक 90 मायनस थिटा इक्वल्स टू प्लस सेक थिटा. म्हणजे हा फर्स्ट क्वाड्रंट मधल्या फॉर्म्युलेज आहेत, आणि सगळ्यांसाठी जे येणारे ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या सगळ्यांचे साइन पॉझिटिव्ह आहेत. त्यानंतर यामध्ये ऑब्झर्व करा, sin 90 प्लस थिटा व्हॅल्यू प्लस कॉस थिटा आहे, cos 90 प्लस थिटा व्हॅल्यू काय आहे, मायनस साइन थिटा आहे. म्हणजे हे आपल्याला जे लक्षात ठेवायचे, प्लस किंवा मायनस कसं द्यायचं त्यासाठीचा हा फॉर्मॅट आहे. म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये ऑल रेशोज मीन्स साइन, कॉस, टॅन, कॉट, सेक, कोसेक या सगळ्यांच्या ज्या व्हॅल्यूज येतील त्या काय येतील, प्लसच्या फॉर्ममध्ये येतील. त्यानंतर येऊ आपण सेकंड क्वाड्रंटवर. क्वाड्रंट माहिती आहे सगळ्यांना, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रंट, this is third quadrant and this is fourth quadrant. That means in first quadrant all the ratios are positive. In second quadrant I write here yes. Now see the pair, S stands for sin. Now see the pair of sin, sin pair with cosec. So we write here sin and cosec. That means in second quadrant the result of sin and cosec is positive only. Now see the third quadrant. In third quadrant T stands for tan and we here tan with cot. So in this quadrant tan ratio and cot ratio result is positive.
Now see the last quadrant. In last quadrant, here is cos. C stands for cos. So cos pair with sec. So the here cos and sec result is positive. Now here we write sin 90 plus theta equals to cos theta. But if sin 180 plus theta is given, then what to write? Whether write cos or sin or tan, that we see by this diagram. Now see how to prepare diagram. We see for degree only, then you can convert it into radian form yourself. If we add some angle in the 0, then that goes to first quadrant. If we subtract from that 0, then we come to the fourth quadrant. Now see, we see first a left right procedure. I use the word left right. That is, we have to consider angle 90 and angle 270 while doing parade. We know that left right procedure, that is up right here, left right, that is for our convenient, left right. When I use left right, that is opposite. Then what is meant by opposite? That we see in this sequence: sin, cos, tan, cos, sec, cosec. Now when I use the word left right, that is opposite. Sin opposite cos, cos opposite sin, tan opposite cot, cot opposite tan, sec opposite cosec, cosec opposite sec. Now see, if we add the angle, then that point goes to, or that angle we measure in second quadrant. So this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. If we add angle, suppose angle is theta, then angle in second quadrant is 90 plus theta. When we subtract that angle, that is 90 minus theta, that angle is in first quadrant. See, for 270 degree. If we add the angle, then that goes to fourth quadrant. If we subtract that angle from 270, then 270 minus theta, that in थर्ड क्वाड्रंट. म्हणजे काय केलं आपण, पहा लक्ष द्या इकडे व्यवस्थित. जर आपण अँगल सबट्रॅक्ट केला तर तो अँगल फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आला. जर आपण अँगल त्याच्यामध्ये ऍड केला तर तो अँगल सेकंड क्वाड्रंट मध्ये आला. तसंच 270 मध्ये जर आपण ऍड केला तर तो पुढच्या क्वाड्रंट मध्ये जाईल, म्हणजे फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये जाईल. आणि तो जर आपण सबट्रॅक्ट केला तर तो थर्ड क्वाड्रंट मध्ये. आता यावरून मग फॉर्म्युले कशी लिहायचे, जे तुम्ही ऑलरेडी 10व्या वर्गामध्ये लिहिलेत तेच फॉर्म्युले सुद्धा आधी आपण लिहून घेऊ, त्याच्यानंतर मग पुढचे फॉर्म्युलेज आपल्याला लिहिता येतील. नाउ सी फॉर फर्स्ट क्वाड्रंट. इन फर्स्ट क्वाड्रंट 90 माइनस थीटा, सो वी राइट हियर sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा. In first quadrant all ratios are positive. That means we get the result as positive sign. So in left right procedure we write its opposite. Opposite of sin is cos, opposite of cos is sin. So we write here sin 90 minus theta is plus cos theta, cos 90 minus theta is plus sin theta, tan 90 minus theta is cot theta, because opposite of tan is cot, opposite of cot is tan. So we write here tan theta. Opposite of sec is cosec, opposite of cosec is sec. So we write here cosec theta, here sec theta. पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे म्हणून सगळ्यांचे रिझल्ट काय लिहिलेत आपण, प्लस. जर आता आपण या ठिकाणी या सेकंड क्वाड्रंटचा विचार केला
तर सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आपल्याला अँगल कोणता घ्यावा लागेल 90 प्लस थिटा आणि कोणाचे रिझल्ट पॉझिटिव्ह लिहावे लागतील साइन आणि कोसेकचे फक्त. नाउ फॉर 90 प्लस थिटा राइट ऑल ऑपोजिट व्हॅल्यूज फर्स्ट. sin 90 plus theta equals to cos theta, cos 90 plus theta equals to sin theta, tan 90 plus theta equals to cot theta, cot 90 plus theta equals to tan theta, sec 90 plus theta equals to cosec theta, cosec 90 plus theta equals to sec theta. Then what about its sign? So see, in second quadrant sin and cosec result is positive, so we write for sin and cosec. For sin and cosec we write here plus sign, and for remaining we write negative sign, that is minus. So we write here minus, so we write here minus, so we write here minus, so we write here minus. That means only for sin and cosec result is positive and for remaining result is negative. Now we see for this third quadrant and for fourth quadrant. Now see for quadrant third and for angle 270 minus theta. Now then again we have to use the same procedure for left hand right, that is we have to write its opposite. So for angle 270 minus theta write its opposite. So sin 270 minus theta equals to cos theta. Which sign we have to give here? See, 270 minus theta, that means in third quadrant. In third quadrant for the result tan and cot we have to give plus sign. So see, tan and cot, for this we have to give plus sign, and for the remaining sin and cos is not here, sec and cosec not here in quadrant third, so for that we have to write minus sign. In same way we write formulas for 270 plus theta. हे फॉर्म्युले घेण्यामागचा उद्देश काय आहे की आपल्याला 12वी मध्ये दोन टाईपचे सोल्युशन काढावं लागणार आहेत, एक पिरियॉडिक सोल्युशन आणि दुसरं जनरल सोल्युशन. त्यासाठी तुम्हाला त्याला त्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायसाठी या फॉर्म्युलेची गरज पडणार आहे, आणि एकदा जर तुमचे हे फॉर्म्युले क्लिअर झालेत तर तुम्हाला प्रिन्सिपल सोल्युशन कॅल्क्युलेट करता येईल. नाउ फॉर 270 plus theta, 270 plus theta in fourth quadrant result of cos ratio and sec ratio is positive, so we first see cos and sec ratio. So for its cos and sec ratio we write sign plus, and for the remaining ratio we write minus sign. So the sin 270 plus theta is minus cos theta, cosec 270 plus theta is minus sec theta. You observe the remaining. Now this is the left right procedure. Now we come to up down procedure. What is up down procedure? Now in up down procedure we consider the angle 180 and 360 or 0. If we complete one round, then instead of 0 we have to write 360, so we use 360. See, if angle theta is added in 360, then we come to first quadrant, so we write here 360 plus theta. If angle theta is subtracted from this 360, then we come to fourth quadrant, that is 360 minus theta. If we add angle in 180 degree, that comes in third quadrant. So we write here 180 plus theta. If we subtract angle from this 180, then 180 minus theta comes in second quadrant. Why we call up down procedure? In left right procedure we use opposite word. In up down, why we call up down? Because if we jump, after jump we come to our original position. Same, if we calculate the formula sin 180 plus theta, then we get the same ratio. If we calculate the ratio sin,
then in result also we get sine. If we calculate the ratio cos, then in a ratio we get the cos. Hence we call it as up down procedure. Now see how to write the formula. Now see the result for first quadrant. In first quadrant we take angle 360 plus theta. In first quadrant all ratios result is positive. What we have to write here only, if we calculate the ratio sine, then in result we have to write sine. Means we get the same ratio in up down procedure. That is sine 360 plus theta equals to sine theta, cos 360 plus theta equals to cos theta, tan 360 plus theta equals to tan theta, cot 360 plus theta equals to cot theta, sec 360 plus theta equals to sec theta, cosec 360 plus theta equals to cosec theta. That means all results are of positive sign and with same ratio. Now see the result for fourth quadrant. For fourth quadrant we have to write cos and sec result with positive sign. Cos and sec. Cos and sec. Its result is positive only, and a remaining ratio result is negative, because in fourth quadrant cos and sec, so we have to write cos its result plus sec its result plus, and the remaining result as minus sign. So the sine 360 minus theta is always minus sine theta. Cosec 360 minus theta is always minus cosec theta. So in this way we write formula for 360 plus theta, 360 minus theta, and so using same procedure we write for the result 180 minus theta and for the 180 plus theta angle. Now see, for angle 180 minus theta, 180 minus theta is in second quadrant. In second quadrant result of sine and cosec is positive, so we write here sine and cosec. For these two we write plus sign, and for the remaining we write negative sign. Now see, for the 180 plus theta, in third quadrant tan and cot result is positive, so we see first tan and cot. So for tan and cot we write plus sign. For these two we write here plus sign, and for remaining we write minus sign. So in this way we write 48 formulas by using this diagram only. म्हणजे तुम्ही जर एक ऑब्झर्व केलं असेल, ट्रिग्नॉमेट्री हा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे. जर तुम्ही स्वतःच्या जर ट्रिक्स तयार केल्यात तर तुम्ही एकही फॉर्म्युला विसरू शकत नाही किंवा तो फॉर्म्युला चुकीचा लिहू शकत नाही. जर तुम्हाला ही मेथड आवडली असेल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करायला नक्की विसरू नका. आणि तुम्हाला जर काही त्याच्यामध्ये अडचण असेल, इन नेक्स्ट पार्ट वी स्टार्ट आवर न्यू चॅप्टर फ्रॉम क्लास 12, that is trigonometric function. Without this basic trigonometric functions understanding is not possible, so we discuss all the points that we require.